Greg, you got a 2-0 in the UFC right now, a nice win streak going. I guess, I mean, how does it feel at this point in your career to be where you are? Yeah, first of all, it's very good to be back here. And yeah, man, like I'm so happy with everything that's going on in my life. Last year was a perfect year for me, right? Like 4 fights, 4 rings, 2 in the UFC, 1 bonus off the night. It was great. So I will make this year too. That's my plan. Just, make maybe 4 fights this year, and let's gonna see. But I'm so happy and just, like excited to start my year. I guess is it safe to say that was like the best year of your career by far? Yeah, definitely. It was the best year. Always I said that, like before was 1 fight, 2 fights in a year, and then like 4 fights, 4 wins, 1 belt, 2 in the UFC. So I look at back and say, man, thank God, like was perfect. And yeah, but I know I just getting started, and that's just the beginning. Yeah. Is there anything that you can point to that's like for that success, or is it just kind of the result of everything you had done up to that point? Man, like last year I did, in 2020 I did a hard decision. I was living in California and then moved to Florida. But I didn't move because the gym or stuff like that. I moved because my friends started building the church in there. And then that's changed my life. God changed my life ever. And then 4 months after that, when I was in Florida, I was in the UFC. And then I said, man, God put me here for a purpose. And then that's why I'm so successful. I believe in that. And yeah, man, like God's great in my life. That's awesome, man. Well, talk about this matchup with Armen. I mean, were you familiar with him at all? I know he's new to the UFC, so had you seen him compete? Did you know his name when they offered it to you? Yeah, I saw him in the contenders. The funny thing, I saw his fight. I think I was in the fight week when he fought, and I saw, oh, this guy's good. And then now we are here, so I'm happy for this fight, and I'm excited. It's gonna be a great match. Yeah, it looks like it'll be fireworks on paper. Do you think you have any advantage over him just based on the fact that you do have some experience and he doesn't? I mean, do you remember your debut? Like, was there maybe some nerves or something that you weren't expecting? Man, like fight's a fight, right? Every fight is completely different. The feeling's different. But yeah, of course, I'm gonna put all my experience. So now in the UFC, and I'm going to my 14 or 15. I don't remember as well. But yeah, it's like I think I have more experience than him, definitely inside the cage, and of course, my jiu-jitsu background. And all this, but my striking get better and better. So I'm confident in when the fight's going. I'm ready for everything. I was going to ask, is this a fight that you think like, hey, maybe I can show my striking a little bit against this guy, or is this a fight where you go, I'm probably way better in jiu-jitsu than he is, so let's go do that? Man, I like it to do something new. I like it, and I like it the challenge. And he's like a Muay Thai world champion, and I like it to put my strike in action. It's gonna see, and anyway, man, I have everything to fight. So, and like I said, MMA is completely different than all the sports. Jiu-jitsu before, this guy fight jiu-jitsu, this guy fight Muay Thai, but now you need to fight MMA. You need to be good in all the areas, and that's my point. I make my focus on that. How to strike and go to the ground, do the transitions, and that's it. Last thing for me, you win here. I mean, you'd still be unbeaten in the UFC. Some momentum. What do you want next? You said maybe 4 fights this year. Are you starting to look at names or matchups? What would you do next? No, man. I wanna do probably 4 fights, but I think the UFC do a great job to make schedule the fights, and I'm ready. I just waiting what they're gonna offer me. Of course, I'm gonna talk with my manager, and that's it. I'm happy what the UFC does. Tudo bom, Robocop? Boa. Fazer em português aqui, tá? Show. Já gastei o inglês todo aqui já. Primeira pergunta que eu queria te fazer é, na nossa última conversa, aqui no Apex,
Eu entendi que você queria um tempo maior de descanso entre uma luta e outra. 4 meses é o ideal? Era isso que você já planejava? Ah, não, cara, é igual eu falei, ao longo da minha carreira, fazer uma luta, duas, eu acredito que me atrapalhou muito no meu desenvolvimento, né? Porque você não mantém um ritmo, né, de competição. E como eu vindo do jiu-jitsu, a gente sempre competia muito, né? E uma das coisas que o meu treinador sempre me falava: Grego, você precisa competir para treinar, e não treinar para competir. Então, eu acredito que 3 meses, 2, 3 meses ali de espera, né, para fazer uma luta é excelente. E eu pensando em fazer 4 desse ano, talvez pegar um short notice, né, ficar pronto, né, não me machucar nas lutas e espero que eu consiga fazer esse feito igual no ano passado. Show. Você, 4 vitórias seguidas, 2 no UFC, 3 nocautes nesse período. A fase é muito boa. Ao mesmo tempo, você, de alguma forma, você se precaver do tipo, não posso ficar muito super confiante e acabar perdendo foco de alguma forma. Você trabalha nesse lado também? Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira, né, especialmente, né, na minha última derrota, é sempre colocar o pé no chão, né? Sempre você saber até onde você pode ir, né? E como eu falei para ele, toda luta é uma luta. E cada luta que eu faço, para mim, é a luta mais importante da minha carreira, da minha vida, independente de tudo que já passou. Foi um excelente ano, foram excelentes resultados, mas eu acredito que é sempre algo novo, né? Eu acho que eu preciso, para mim ter algo novo, eu preciso abrir mão do velho mesmo, né? E eu penso assim, não só na minha carreira, mas em tudo na minha vida, eu sempre mantenho, né, esse pensamento de, cara, eu preciso, né, para mim ter o que eu nunca tive, eu preciso fazer o que eu nunca fiz. Então, eu acredito que, né, quando eu coloco minha mente nesse lugar, eu deixo um pouquinho, cara, estou muito confiante, não, eu preciso botar meu pé no chão, focar no meu treinamento, né, ver o que eu errei, né, e melhorar. Óbvio que sempre, né, foi 4 vitórias, mas sempre tem coisas para melhorar, né? Bom, seu adversário, o Petrosyan, é um cara duro pra caramba, né? Como é que você vê essa luta acontecendo? Onde você acha que você pode vencer? E segundo, já em cima desse mesmo assunto, ele é um estreante no UFC. Isso, de alguma forma, tem algo ali, você que já passou por essa sensação, tem algo ali que você pode aproveitar ao seu favor? Cara, eu gosto de falar que lutar com cara duro é bom que eles quebram, né? O duro quebra. Mas eu respeito todos os meus adversários. Petrosyan, né, fez o caminho dele até o UFC, fez uma grande luta lá no The Contender, um grande nocaute em cima de um cara duríssimo, né, que estava invicto também. Ele não estava invicto, né, mas o cara com 10-0. E eu falei para ele, eu quero me divertir, meu irmão. Estou aqui para, né, eu faço o que eu amo. Há 1 ano e pouco atrás eu estava pensando em parar e hoje eu estou no UFC, então eu quero aproveitar esse momento, né? Eu acredito que vai ser uma grande luta. Foi uma luta bem casada, como você falou, um cara duríssimo, né? Mas eu também me conheço, também sei quem eu sou e eu sei o que eu posso fazer. Então eu acredito que pode esperar uma grande luta. Valeu. Valeu, galera.